Yay! We're live. Hey. I love how on lives we always like celebrate when we go live. Right? Even though we've hit the button, go live. Ya, canlı Celebration. yayına çıkınca hemen Um, kutlama yapıyoruz. Sanki bir şey başarmış oluyoruz diye. Onun heyecanıyla yaşasın. Thank you. So I am Yaşasın. here. Oops, sorry. I'm here with my lovely friends Oya and Ayşegül, who will also be translating into Turkish. How did we get so lucky? Yes. Burada Oya ve Ayşegül ile tatlı arkadaşlarım Oya ve Ayşegül ile birlikteyiz. Türkçe'ye de tercüme edilecek. Onun için nasıl bu kadar şanslı olduk. We have Irem on with us. Hi, Irem. Please say hello if you're watching. Tell us which country you're in. We'd love to hear from you. Eğer seyrediyorsanız, burada İrem de bulunuyor şu anda. Merhaba İrem. Sizler de seyrederken hangi ülkeden olduğunuzu yazabilirsiniz. Bunu görmeyi, okumayı çok seviyorum. I'm still having my morning coffee. So, Hala sabah kahvemi içiyorum. so today we are speaking with you guys about X-Men, and in particular, one of the main ways that you can actually have your X-Men capacities show up even more. Ve bugün sizlerle X-Men ve özellikle X-Men kapasitelerinin daha çok ortaya çıkaracak bir yoldan bahsetmek istiyorum. And we were just chatting before we came on, the three of us. Oh, hi, Hiroko and Songu. And what we were chatting about was the gift of acknowledgement. And it's a bit of a big topic. So, yeah. Buraya canlı yayına geçmeden önce de birlikte konuşuyorduk üçümüz. Fark edip kabul etmekle ilgili. Bu aslında çok büyük bir başlık ve konu. And one of the things that we were, looking at is what is acknowledgement even, and why would it be relevant? And I know that Oya, you had a great point saying like most of us don't even know what acknowledgement is. We're not even taught what it is. Evet. Genelde yani biz fark edip kabul etmenin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Oya sen iyi bir noktaya değindin daha evvel. İnsanların çoğu bundan bahsettiğimizde aslında fark edip kabul etmek nedir bilmiyorlar. Çünkü bize bu öğretilmemiş oluyor. Yes, exactly, Diva. What you people are usually looking for is the validation, as you said, not the acknowledgement. They're asking us. They know that there's something special about them, and they don't know. They don't want to acknowledge it, but they want it to for some other people to say it to them. What is special about them? And that's why they miss the point about acknowledging themselves. Instead, they're asking for validation. Ben de dedim ki evet çok doğru bir noktaya değindik daha öncesinde sohbet ederken insanlar fark edip kabul etmeye bakmak yerine çoğunlukla başka insanlara soruyorlar kendileriyle ilgili özel olan şeyin ne olduğunu başkaları onlara söylesin diye ve kendileri fark etmek yerine bir başkası onlara söylerse o zaman değerli olacağını düşünüyorlar ki bu aslında fark edip kabul etmek değil, bu bir geçerli kılmak ve onaylanma ihtiyacı oluyor. Yeah, and it's interesting because one of the questions that I think anyone who does X-Men, we always get asked, what are the X-Men capacities? X-Men yapan herhangi birisi bir sınıfta zaten bunlar da ortaya çıkıyor ve en çok sorulan sorulardan birisi X-Men kapasiteleri nedir oluyor? And one of the greatest X-Men capacities that I can say exists is really this the lack of judgment. Aslında benim söylediğim en belirgin X-Men kapasitesi yargının eksikliğidir. Bunu söyleyebilirim. And we can look at that and go, okay, but how is that going to make me, walk through a wall or fly over a building? Ve bunu söylerken tabii şunu düşünebiliriz. Bu beni nasıl bir duvarın içinden yürümemi sağlayacak veya da uçmamı sağlayacak gibi. But the lack of judgment actually is also just a disconnect from linear reality. And I know I'm getting into this crazy kind of vocabulary here. What I mean is linear reality is the things that make up, I guess, society as we know it and the way that we behave. So
when you have to do things in a certain order, or there are certain behaviors that are acceptable, or, A plus B equals C. All of that stuff for an X-Men doesn't really make sense. Ve bir X-Men için genelde bu realitede şöyle bir düzen vardır. X, Y'yi toplarsanız Z olur. Düzen içerisinde olması gerekir gibi. Ki bu X-Men'ler için hiçbir şey ifade etmez. Yargının eksikliği aslında doğrusal realitenin dışında yaşamakla olan bir şey. And it's so easy for us to look at that and go, okay, well, then how can we be better at this reality? How can we be more linear? But actually, the gift is being that X-Men capacity of not having that judgment, not having that judgment of what is right, what is wrong, what is good, what is bad. It doesn't mean that you're this wild person, but it means that for X-Men, they're constantly looking at things from a sense of curiosity and question. Ve bir X-Men olarak aslında meraktan ve sorudan bakarsınız her şeye. Bu demek değil ki vahşice, çılgınlarca dolaşacaksınız her zaman. Ama yargının eksikliğinde hep o alandan bakarsınız. And when you're functioning from that question and curiosity, what starts to happen is that's when your capacities start to show up. Why? Because you're not limited by what everyone else says you can do or you should be able to do. But you are now exploring this whole other world of abilities for yourself. Ve gene sorudan ve meraktan işlemeye başladığınızda aslında o X-Men ortaya çıkar. X-Men kapasiteleri. Neden? Çünkü doğrusal realiteden işlemiyorsunuzdur. Ve sizin kapasiteleriniz ve olasılıklarınız ortaya çıkmaya başlar. And so how is this relevant to acknowledging? Well, if you are having a terrible day and you are judging yourself, thinking you are the worst person, incapable of creating, incapable of anything, you might want to ask, are these judgments actually mine? Ve birdenbire eğer kendinizi yargılarken bulursanız ben berbat bir kişiyim, ben bugün bir şey yapamadım, şudur budur. Burada sormak isteyebilirsiniz. Aslında bu yargılar bana mı ait? And 99.9 billion% of the time, it's not going to be your judgment. You're just going to have learned to behave that way in certain situations, or maybe you're picking up judgments from around you. But when you acknowledge it's not yours, suddenly you're free from that. Aslında fark ederseniz bu soruyu sorduktan sonraki %99.9 düşüncelerinizin, yargılarınızın hiçbirisi size ait değildir. Ama o şekilde davranmayı ve bu şekilde işlev göstermeyi başkalarından ya öğrenmişsinizdir ya da satın almışsınızdır. Yeah. So can you guys tell everyone watching and tell us a little bit about, maybe a time when you have acknowledged something in you that allowed then more of that to show up, or something different? Because I think it's so nice to hear these stories as well from each other. Bu arada siz de bahseder misiniz? Hani bazı fark edip kabul ettiğiniz anlarda, bunu yaptığınızda neler ortaya çıkıyor, neler yarattınız? Bununla ilgili örnek vermek ister misiniz diye sordu. Yeah, actually what came up in my mind was one of the capacities that I have since I was a child is with time and weather. Çocukluğumdan beri sahip olduğumu bildiğim ama bir şekilde onaylamadım. Yani kendim için fark edip kabul etmekten hep bu saçmalık işte herhalde rastlantı oluyor diye ötelediğim konunun bir tanesi mesela zamanla ve havayla ilgili bazı kapasitelerim olduğuydu. Bunu fark edip kabul edince değiştirdiğim. When I acknowledge beginning of this year, I think I had almost like a time band. And when I had no time to do something, I literally went to sleep because my body was tired. And then I saw the clock going backwards when I woke up. I don't know if this is a little bit too much dive into it. Bir zaman ve alanla ilgili aslında bir kere böyle çok zamanı sıkışık olduğu bir anda bu yılın başındaydı, hatırlıyorum 2020 yılının başındaydı. Çok uykum vardı ve yatağa gittim ve ben bu uyumazsam bedenim kendine gelmeyecek gibiydi. Ama belli bir süre sonra da bir işim başlayacak. Lütfen çok dinlenmiş kalkayım dediğimde kalktığımda zaman geriye gitmişti. Yani yaptığım zamandan daha erken bir zamana uyandım.
Bu çok uçuk gelebilir ama buna benzer şeyleri çok yaşadım ve fark edip kabul etmediğimi o anda fark ettim. Bunu yaptıktan sonra zamanla oynayabildiğimi ve bir şey yetiştirmek zorundaysam sadece zaman ve alan izin veriyorum dediğimde her şeyin değiştiğini fark ettim. I also added this happened quite a few times in my life, but I was always going to rational mind. Oh, this must have happened. Something happened to the clock, or I have seen it wrong, whatever rational explanation there is. But once I acknowledged and started playing with time and space, I could have finished a lot of business in very short time. Yeah, absolutely. And that's the thing, when you acknowledge that so many of the constraints that we put on ourselves aren't real, you can suddenly get so much more present. It's like when you're worrying about time and how much you have to do, how much energy do we put on the worry rather than on being so present with what is, which then allows for so much space to show up just because you're so much more present with it. Gerçekten öyle. Biz çünkü endişelenerek, özellikle zaman söz konusu olduğunda kendimize o kadar çok baskı uyguluyoruz ki bu şu kadar zamanda bu kadar işi bitirmem lazım. Daha çok orada bir stres ve baskıyla uğraşıyoruz ama mevcut olmak yerine mevcut olduğunuzda başka bir alanın açılması mümkün. Yes, and my example for acknowledgement of my X-Men capacities is just like you said, being without judgment. I remember that when I was a kid, I was so happy no matter what. And I didn't have a very nice childhood, but still I was so happy. And I used to judge myself. Why cannot, because people used to judge me that I was so happy because I shouldn't be in that situation. And that's why I used to judge myself. Why am I so happy? Why can't I be like the other people? And why can I not fit into this reality? And I used to feel stupid about being so happy because people used to think that I was stupid. I was so psychic with the X-Men capacity. Dedim ki az önce Diva'nın da söylediği gibi X-Men kapasitelerinden en büyüklerinden bir tanesi yargısız alandan işlev yapmaktır ve ben hatırlıyorum çocukken çok iyi koşullarda olmamasına rağmen hayatım hep çok mutluydum ne olursa olsun ve bu yüzden insanlar tarafından çok yargılanırdım. Onlar beni yargıladığı için ve benim tabii ki böyle bir kapasitem, psikik kapasitelerim olduğu için onların yargılarını çok fazla algıladığımdan ben de kendimi yargılardım ve kendimi aptal gibi hissederdim. Neden ben bu kadar mutluyum? Neden diğer insanlar gibi değilim? Neden bu realiteye uyumlu değilim diye. And once I realized that, okay, whatever it is, I am happy. Maybe I'm stupid, but I'm happy. When I acknowledged that, then things got really in a way that worked my way, not the other way around, not the other people's way of reality. That's my acknowledgement. Ve dedim ki bir süre sonra artık vazgeçip de bu realiteyle savaşmaktan, oraya uyumlanmaktan, tamam aptalsam aptalım belki ama ben yine de mutluyum, ben böyle olmak istiyorum diye bir kere bırakmaya başladıktan sonra fark ettim ki benim realitem bu ve benim için işler bu şekilde işliyor. Yeah. Right at this moment, something I realized, if it's going to be okay to, we learn so much to judge, because I, recently after doing so many access, really I lose many of my judgments that wasn't mine anyway. And people think you're stupid without a judgment. And when you have no judgment and people look at you like you're stupid, at first you're looking for the acknowledgement, like we talked from the others, because we learned that through our parents. We needed their approval. And then you make fun with people thinking of you being stupid, and that becomes fun too. Yes. Şundan bahsettim, aslında yargısızlıktan bahsediyoruz bir X-Men kapasitesi olarak. Yargısız, zaten başkalarına göre herhalde daha az yargım vardı ama bunları akses yaptıkça, kaybetmeye başladıkça bir konuda herhangi bir bakış açım veya
yargım olmadığında insanlar sen aptalsın veya safsın birazcık gibi bakmaya başlıyorlar. O senin dünyanda öyle diye. Bunu ve ondan sonra da ilk başta bakıyorsunuz, dışarıdan onay bekliyorsunuz. Ben aptal mıyım gerçekten, burada bir şey mi yapmam gerekirdi, ama öyle değil. Bunu da fark edip kabul ettiğinizde eğlenceye dönüşebiliyor. It's so true because, you know, we're taught that you have to be opinionated. Yeah. And if you're not, then there's something wrong with you. So people are like, what's your fixed judgment on this? You have to either think it's good or bad or right or wrong. And they're trying to get you to align and agree or resist and react constantly, which just keeps you stuck in that thing and not able to choose what's true for you. Ya pardon, ben burada uçtum. Sürekli bir yargı içinde olduğunuzda sürekli aslında doğruyu ve yanlışı öğreniyorsunuz. Sanırım böyle bir şey söyledi. Ben tamamen uzaydaydım. Evet. Sadece doğruyu ve yanlışı öğreniyorsunuz ve sürekli yargıyı zaten satın alıyorsunuz. Böyle olması gerekir diye. I mean, one thing that you know, we were talking about this before we came on too, is that, oh my goodness, the conversations that I have, you know, even with my husband every day is so much about acknowledgement and acknowledging what we're aware of. Şu anda bundan önce de eşimle konuştuğumda yaptığımız sohbetlerin çoğu aslında fark edip kabul etme üzerine ve neyin farkında olduğumuzu fark edip kabul etmekle ilgili oluyor. And I really want to talk about that because, sorry, I think awareness is such a thing that we can't cognitize because it's just not a logical thing. But awareness, you know, you can call it your gut feeling, intuition, but it's also just this energetic awareness that we have of the world around us. Aslında farkındalık şöyle de bir şey, mantıksal olmadığı için doğrusal işlemiyor. Bir şekilde bilişsel olmadığı için enerjetik bir şey, enerjetik olarak farkındayız. Etrafımızdaki dünyanın ve olan bitenlerin. And, you know, we were just talking yesterday, Simon and I, that at the beginning of COVID, you know, last year, it was like, oh, okay, if I would get stressed out or anxious, it would be like, okay, that's just how the whole world is feeling. It's COVID. The whole planet is going through that. And that acknowledgement would lighten up so much. Ve Simon'la da konuşuyorduk eşimle farkındalıkla ilgili. Fark edip kabul ettiğimizde çok hafifleyen bir şey oldu bu Covid'le ilgili. Evet, dünya şu anda mesela deli gibi ve bununla ilgili endişe içerisinde bir sürü şey olup bitiyor. Bunun dünyada bizim dışımızda var olduğunu fark edip kabul etmek bile o kadar hafifletti ki. And then 9 months later, of that same energy that's been getting more and more intense across the world, it started to feel a bit more normal. So more recently, I've just kind of stopped asking to that degree, like, is this just what the whole world is going through? And so I was just like, oh, this is now just the energy that is. And so it's interesting because when something is there for so long, it doesn't mean that it's you. It is still your awareness. Şimdi 9 ay sonra artık bu stres ve bu durum o kadar normal bir hale geldi ki ben de şunu fark ettim, artık soru sormayı burada bırakmışım. Bu dünyada olan bitenle mi ilgili, bu başkasına mı ait demek yerine bu zaten böyle, yani bu hayatın normali haline gelmeye başlıyor bir süre sonra. Bu kadar uzun süredir oluyor olması hala size ait olduğu anlamına gelmiyor. Yeah, so we were talking about something and I said, actually, is it just because of the time, like because it's COVID and everything? And it was so light, you know, I think it was something to do with one of the businesses that we work with that was just having something going on. And I remembered and I was like, wow, of course it is. I had almost forgotten that was a thing, that it wasn't normal, you know, to kind of have that sense of anxiety and a little bit of depression just because that's how the whole world is feeling. It doesn't mean it's you. Even if you've been there for almost a year. It's not that you became it during that year. Bu yaptığımız işlerle ilgili bir şey ortaya çıkmıştı. Bir anksiyete ve endişe durumları ortaya çıktığında o kadar böyle artık onun içindeydik ki soru sorduğumuzda hafifledi. Bu kadar uzun süredir içinde olmamız, siz o oldunuz, ona dönüştünüz anlamına gelmiyor.
So yeah, when you acknowledge, it can create so much change. And that's really what allows your capacities to show up. Because if you're stuck worrying or stressed or judging, those things do not exist in the same universe as capacities. Kapasitelerle yargı, stres ve endişe bir arada aynı evrende yaşamıyorlar. Ve bunları bıraktığınızda o kapasiteleri ortaya çıkarabilirsiniz ve fark edip kabul edişle o kapasiteler ortaya çıkabiliyor. Size ait olmadığı gibi mesela. Yeah, so I would, suggest like acknowledge when you're aware of something that's heavy that isn't you. Ask, is this mine or someone else's? Acknowledge when you create something great, like Aishigul, and like Oya being willing to be happy when everyone else told her she should be sad and depressed. Acknowledge that too, those moments where you're actually being really different. And that's what allows your reality and your capacities to show up even more. Ve fark edip kabul edin. Her ne zaman ortaya çıkarsa bir şey sizinle ilgili, Ayşegül'ün verdiği örnek gibi zamanla ilgili, Oya'nın verdiği durum ne olursa olsun mutlu olmakla ilgili, bunu fark edip kabul ettiğinizde bu kapasitelerinizle ilgili olan her şey çok daha fazla ortaya çıkacaktır ve büyüyecektir. Yes, so instead of getting in the fitting in the illusion that is surrounded around us, just to be aware of what we are aware, and just to let it go instead of doubting ourselves, right? Acknowledging, because sometimes acknowledgement is kind of comes with a doubt also. It's kind of a controversial thing. Whenever you want to acknowledge something, somebody says, wait a minute, is it really true? Because something really gerçekten de burada o etrafımızda bizi çeviren illüzyona kapılmak yerine neyin farkında olduğumuzu, kendi farkındalığımızı fark etseydik. Çünkü genelde bir farkındalık geldiğinde hemen yanında tam karşısında sanki bir şüphe geliyor ve acaba bunun farkındayım yoksa şüphe mi ediyorum diye sorabiliyoruz. Hemen orada bir çeldirici bir şey oluyor. Onu yapmak yerine sadece farkındalığa izin verseydik. Can I give a stupid example that happened? It's about awareness. Maybe that simple example will also allow people to resonate with it. 2 days ago, I was sleeping at my mom's house and my throat started being itchy and I was coughing. I couldn't sleep because of this cough. And the thought immediately, I knew it wasn't mine, but am I getting corona? Is this something going on around, because I have been together with so many people? Is this corona? And then I heard the next door neighbor coughing so bad. He just came to the bed. Oh, it was his. And the moment I said that, it was gone. My cough was gone and my throat itchiness was gone. Şunu söylemek istedim. 2 gün önce annemde kalıyordum ve boğazım böyle tırmalanmaya ve öksürmeye başladım. Çok da insanla bir araya gelmiştim. Annem biraz endişelenebiliyor o durumlarda. Acaba şimdi korona mı oldum? Birisinden bir şey mi kaptım? Bu kadar insanla görüştüm diye öksürmekten uyuyamıyordum. Bir süre sonra yan komşu yatağa yattığını duydum ve öksürmeye başladı adam. Ve bu öksürme ona aitmiş dediğim anda bendeki bütün semptomlar bitti. Bu kadar farkındayız yani arkadaşlar. Well, it's so interesting because so often, like when we get to see very obviously what it is that's going on, we go, oh yeah, that's what it is. Yeah. Which is really interesting because I do that too. And it's like, oh yeah, it belonged to that person. So what will it take for us to trust ourselves even more than that? So that when we get the energetic awareness, it's not mine. You can start using the light and heavy tool from Access Consciousness. Like anything that is light is something that's true. Anything that's heavy is a lie. But when you acknowledge that energetically and honor that energetic answer that you get, that's when you can, acknowledge on a whole other level. So thank you for that example. It's so cool. Tabii bunun gibi yoğun bir şey olabiliyor ama ayrıca enerjetik farkındalığa da sahip olabiliriz. Hani bedene gelmeden önce. Access'in araçları var biliyorsunuz. Ağır mı hafif mi araçlarıyla da bu fark edip kabul etmeyi daha erken de hissedebilir. Enerjetik seviyede de fark edebiliriz. Bunu kullanmaya ne dersiniz? How does it get any better than this? Buna dair nasıl olur?
Thank you so much, ladies, for being on with Thank me. you. I have Thank an you. X-Men class that's coming up at the end of this month on the 28th. It's a 2-day X-Men class. We would love to see you guys there. You're super invited. It will be in Turkish and many other languages as well. Hı hı. Ve 28 Ocak'ta X-Men sınıfı olacak Diva'nın. Türkçe'ye tercüme edeceğiz. Ve pek çok başka dillere. Sizi de orada görmeyi çok arzu ederiz bize katılmanız için. Neler mümkün? And I want to mention, Diva, before about your former X-Men class. I translated. I was one of the translators that class, and it really it was amazing. It changed all my reality about the X-Men capacities. What I was expecting from that class and what I took was totally different because I got rid of all my expectations as well. That's why I want to mention about this. What you're thinking about X-Men is not what you think. It's beyond what you think. That's why if you are attracted to this video, somehow, somewhere, if you're thinking that, what is this X-Men? There's something that you should be in it. So let's play together, be in this class together. I'm so eager to have this class once more. Yes. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Diva Diaz İstanbul'da yapmıştı bu sınıfı. Ben de tercümanlarından bir tanesiydim. İlk defa sınıfı almıştım ve X-Men'e dair birçok bakış açım vardı. Ne olması gerektiği, ne olmaması gerektiğiyle ilgili. Sınıfta olan bütün beklentilerimi, ilk yaratımını iptal ettim ve sınıftan önce düşündüğüm, beklediğim her şeyle sınıftan aldığım şeyler çok bambaşkaydı ve sınıftan aldıklarım çok daha ötesiydi. Eğer bu videoya bir şekilde karşınıza çıktıysa, bir şekilde bu X-Men nedir diye merak ediyorsanız o zaman bu sınıftan alacağınız bir şey var. Gelin birlikte oynayalım. 28-29 Ocak tarihlerinde 2 günlük olağanüstü bir sınıfta birlikte olacağız. Yeah, and if you would like to find out more about X-Men, go to the Access Consciousness website. You can go to my website. We'll pop in some links below. I've got lots of videos you can start to find out. I've got lots of products in my shop of X-Men classes that you can also purchase just to get a taste of it. And I have one that's actually on a very special offer for January, which is X-Men and the Future of Business. And that's at 40% off because I know that for me, creating business in a whole different way this year is really, really a priority, especially with COVID. And I know a lot more people are desiring to be more financially independent. So you can check all of that out. One with business is going to come or is already in the shop? It's already in the shop. And Okay, it's on sale, yeah. Evet, bu şeyden Access web sayfasında X-Men'le ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Orada bir tadımlık sınıf da var. Bir tadına bakmak için satın alabilirsiniz. Benim kendi web sitemden bakabilirsiniz. Pek çok videolar var izleyebileceğiniz. Bazı bağlantıları da aşağıda paylaşacak Diva. Ve ayrıca %40 indirim yaptığı bir X-Men geleceği, iş ve geleceği yaratmak ile ilgili bir sınıfı varmış. Onun üzerinde bir %40 indirim var. Onu da satın alabilirsiniz. Çünkü özellikle bu Covid döneminde iş ve geleceği yaratmak, işi büyütmekle ilgili faydalanabileceğiniz bir telekonferans kaydı. I'm just adding the links. It's exciting. Evet, bağlantıları şu anda ekliyor Diva. Tamam, bağlantılarda evet. Thank you so much. And thank you everybody watching. If you've liked this video, please hit like. We'd love to see your comments here. It's so fun to see you guys. So yeah, have a great day and see you guys very soon. Yakında görüşmek üzere. Harika bir gün olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir like koyun oraya. Ve sorularınız, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Onları okumayı çok seviyorum. Yakında görüşmek üzere. Bye bye. Thank you. Bye. Hoşça kalın. Hoşça kalın.